So today we are going to start top 50 long answer questions. Already yesterday just basic introduction అలా వెళ్ళాము అండ్ స్కెడ్యూలింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎన్ని క్లాసులు ఉంటాయి ఏంటి, అండ్ వీ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ రైట్. సో ఆ క్లాసు నిన్న ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారో నాకు తెలియదు కానీ బట్ ప్లీజ్ డూ అటెండ్ దట్ క్లాస్ బికాస్ దేర్ వీ డిస్కస్డ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ రైట్ మై డియర్. So shall we go for today's class? So question number 1. మొత్తం 79 ఉన్నాయి, 50 ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. సిమిలర్ మోడల్స్ మీరు చేసుకోవాలి. ఈ 50లో ఉంచి 7 క్వశ్చన్స్ గ్యారంటీగా వస్తాయి అండ్ 7 into 7 49 మార్క్స్, బట్ యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ వాట్ ఓన్లీ 5 క్వశ్చన్స్ రైట్ మై డియర్. సో షల్ ఐ స్టార్ట్? ప్లీజ్ సే ఎస్ if you are ready, then I am going to start quick. And before I'm going to start, as usual, please do like the link and please do like the video, share it to all your friends. Ranana me XYZ groups evaithe unnayo, Facebook groups or WhatsApp groups or Insta groups. See, I don't have any followers, but you have lot of followers, my dear. Please do share it and మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా ఇది బెనిఫిట్ అవ్వాలి. చూడండి, ప్రజెంట్ 22 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, బట్ ఇక్కడ చూస్తే 10 likes కూడా లేవు. సో ఐపీ చెప్పడం అంత ఈజీ కాదురా, ఇట్స్ వెరీ టఫ్ అండ్ దట్ టు స్పెండింగ్ మై పర్సనల్ టైమ్ రైట్. సో ఐ హోప్ మై స్టూడెంట్స్ ఆర్ గుడ్. కెన్ యూ ప్లీజ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్స్ అండ్ ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్. యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ ఇట్ బికాజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్. చూద్దాం, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1కి వెళ్తున్నా, జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. Evaluate. Only long answers we are discussing here. Evaluate means solve or find, that's the meaning, this value, right my dear. So how to do this? Yesterday we learned you have to write the numerator. This fellow is called numerator, this fellow is called the denominator. Numerator is equal to what? Some alpha into denominator. Did you remember? All of you remember this because this is a very big 7 marks question model. Test book lo 6-7 questions ఉన్నాయి. From those 6-7 questions only we are getting lot of questions, right? I think all of you getting what I am saying, right dear? So can you say numerator is equal to alpha into denominator plus beta into denominator derivative plus actually gamma, but when you have constant here you can use gamma, but now I am putting gamma, nothing to worry, it will become anyhow 0. Clear dear? So now what is this thing? 9 cos x, it's cos x ra, minus sin x is equal to alpha into denominator is 4 sin x plus 5 cos x. Don't do it directly dear. Chala mandi test books lo, in the test books many did directly. It's a long answer, means you have to write minimum 14 to 15 steps because each step carries 1 mark. And remember, they gave for 7 marks 14 to 15 minutes. I think all of you got it. See, you have to score 75 out of 97 marks. For that 75 marks, they are giving 3 hours time. So each question carries more than 2 minutes. Each 1 mark carries more than 2 minutes. Try to understand that. So kabatti jagrataga steps rayali. Ikkade story రాయటం, masala add చేయటం is the most important thing for IPE. Learn less but write more. Can you repeat? Learn less, write more. That's the thing. Shall I move dear? So alpha 4 sin x plus 5 cos x plus what? Beta. What is the derivative of sin x by? Cos x, and cos x is sin x minus sin x, plus you can take gamma. Can you compare the respective? You have to write that step here. What is that step you have to write? On comparing coefficient of sin x, cos x
on both sides. This is very, very important. These things will give you lot of marks. Point అర్థమవుతుందా? So can you compare it here? Can you compare? Here what is the coefficient of sin x ra? What is the coefficient of sin x we have here? Or cos x we have is 9. So this side what is the coefficient of cos x is 5 alpha 4 beta, right? Can you write it? So 9 is equal to 5 alpha plus 4 beta. Am I right? Now sin x coefficient is -1. Here you can say sin x coefficient is -1. That side how much ra? 4 alpha then minus 5 beta. 4 alpha minus 5 beta, and constant this side 0 and gamma. So constant coefficient. You have to put everything, right? It's a gamma is 0. Therefore, can you give me what is alpha and beta? Simplification matters. So this is, you can assume equation 1, equation 2, and writing steps is very important, right my dear? So if I add it, you cannot add directly because you will get again multiple. So what you can do, how to get the area? I want to eliminate beta. Here 5 is there, here 4 is there. Multiply this fellow with 5 and this fellow with 4 and add it. So what will happen if I multiply means 5, 4, 9 jas 45, 25 alpha plus 20 beta. 20 beta. Clear dear? This side it will be -4 is nothing but 16 alpha minus 20 beta. So when I add it, these two gone. When I add it, these two gone. Therefore, how much left, my dear? It's a 41 is equal to 41 alpha. Therefore, alpha is 1. This is very important. Similarly, beta is, you can put alpha somewhere. 9 is equal to 5 into 1. Similarly, from equation 1, these steps are from equation 1, from equation 2. These steps always matters a lot. Do you know? So 9 is equal to 5 into 1 plus 4 beta. Therefore, 4 is equal to 4 beta. Beta is 1. I think all of you got it. Alpha is 1, beta is 1. Now, what that equation becomes? That equation becomes now that numerator so and so whatever you wrote. So this equation will becomes now, can you say what? What? That equation becomes now, numerator is 1 time of denominator plus 1 time of derivative of denominator plus gamma is 0. Are you getting what I am saying? So now divide everything with the numerator with the denominator. So that's nothing but 1 plus derivative of denominator by denominator. This is what we have. Now integrate. On integrating, these are the steps you have to write. You write the next step, but I wrote directly. You write the next step also. Next step code రాయరా, రాయటం వల్ల కొంచెం లెంత్ పెరుగుతుంది. So what? Therefore this is our question ra. So x plus, జాగ్రత్తగా చెప్పు, when I have a function here and its derivative is there in the numerator, that is nothing but ln mod denominator plus c. So the answer is, therefore x plus ln mod, what is the denominator we have? 4 sin x plus 5 cos x plus c. I think all of you got it. Any doubt? Any doubt? This much thing you have to do. Minimum we can say 2 pages or 1 full page. That much is required for 7 marks. I think all of you got it. Is there any doubt? Dear students, please do say yes if you got it. Therefore, I'll go to the next. Involve అవ్వండి. ఇప్పుడు దాకా మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు, అందుకని లాస్ట్కి వచ్చారు టెన్షన్ పడుతున్నాం. అట్లీస్ట్ ఇన్వాల్వ్ నౌ.
చెత్త చెత్త చాటింగ్లు చేయడానికి ఇన్వాల్వ్ అవుతాం, కానీ సబ్జెక్ట్ అర్థమైందా లేదా అనే దానికి ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోతే హూ విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ రాబాయ్? కష్టపడు, కసితో కష్టపడు. 3 నెలలు పెచ్చోడు వైపు చదువు తప్ప ఏరే ప్రపంచం వైపు చూడకు. అప్పుడు ప్రపంచం అంతా నిన్ను చూస్తుంది. లేదంటే ప్రపంచం అంతా నువ్వు చూస్తున్నావు అంటే నిన్ను ఒక బానిస లెక్క, ఒక లేబర్ లెక్క, ఒక పిచ్చి కుక్క లెక్క వాడుకుంటుంది ప్రపంచం. ప్లీజ్ డూ ఇన్వాల్వ్. ప్లీజ్ డూ ఇన్వాల్వ్. క్లియర్ మై డియర్? అర్థమైంది అనుకుంటా అందరికీ. ఒకవేళ నోట్స్ రాసుకోలేకపోయినా ఐ విల్ సెండ్ దిస్ పీడిఎఫ్, డోంట్ వరీ. And I'll send a booklet of questions which contains exactly 160 questions. That will help you a lot. అర్థమవుతుందా? పీడిఎఫ్ పెట్టేస్తాను నాన్న, అండ్ టెలిగ్రామ్స్లో అన్నిట్లో పెట్టేస్తాను. ఇప్పుడు క్లాస్ అవగానే పెట్టేస్తాను. యూజ్ ఇట్. Class 11 we will start mostly from tomorrow or day after tomorrow. We are adjusting all timings. Let us help one by one. నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను, మీరు నాకు హెల్ప్ చేస్తానంటే. యాజ్ ఏ టీచర్గా అడగకూడదు. ఐ విల్ డూ సపోర్ట్ యూ అప్ టు మీరు మంచి ఎంసెట్ ఆర్ మంచి టాప్ 5 నేషనల్ లెవెల్ కాలేజీలో వెళ్ళేంతవరకు నేను సపోర్ట్ చేస్తాను. ఐ విల్ గివ్ ఆల్ మై సబ్జెక్ట్ అండ్ సపోర్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ యూ హ్యావ్ టు డూ సపోర్ట్. హ్యావ్ యూ గాట్ ఇట్? అది మీరు కష్టపడి మీరు చేస్తే మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఈ క్వశ్చన్ సేమ్ మోడల్ కదా, ఎంతమంది చేయగలరా? సేమ్ మోడల్ కదా. ఐ థింక్ యూ పీపుల్ కెన్ డూ ఇట్, రైట్? ఎస్. మార్నింగ్ క్లాస్ ఇంటిగ్రేషన్ పీడిఎఫ్ పెట్టలేదా? ఇప్పుడు పెట్టేస్తాను నాన్న. కొంచెం లిటిల్ బిజీ విత్ ద లిటిల్ చైల్డ్. సో లెట్ us డూ ఇట్ టుడే. ఐల్ డూ ఇట్. షల్ ఐ? ఇది చేయొచ్చు కదా, సేమ్ మోడల్ కదరా. న్యూమరేటర్, డినామినేటర్. చెప్పండి ఏం రాయాలి? న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఒకసారి నోట్ తెలుసు అను. న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఇంటూ డినామినేటర్ ప్లస్ బీటా ఇంటూ డినామినేటర్ డాష్ ప్లస్ గామా. దిస్ ఈజ్ ద థింగ్, రైట్ మై డియర్? ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ డూ ఇట్. ఎనీ డౌట్? రండి, విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్. ఎస్. ఇప్పుడు ఇందాకటి క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో ఎవరైనా ఐడెంటిఫై చెప్తారా? Can you please give me what is the difference you observed here? What is the difference you observed here? Can any one of you? Constant. That's a beautiful thing. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ వచ్చిందిరా బాయ్. సో జస్ట్ అప్ టు ఆల్ఫా బీటా వరకు రానన్నా. చేద్దామా? చేయండి త్వరగా, స్పీడ్గా చేయాలి. నాతో పాటు ఫాస్ట్గా చేసుకుంటారండి. ఇక్కడ మొదలు పెట్టాలి. సొల్యూషన్, రైట్? ఇలా పెట్టేసి ఈ గ్యాప్లో ఇంక ఇక్కడ ఇటువైపు ఏమి రాయకూడదు అసలు. డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ దిస్ సైడ్, ఓన్లీ యూజ్ రైట్ సైడ్. సో రైట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 2 sin x ప్లస్ 3 cos x ప్లస్ 4. ఒకసారి రాయాలి, అక్కడ ఇచ్చింది. రాస్తే లెంత్ పెరుగుద్దిరా. ఐపీ పీపుల్ విల్ సీ లెంత్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ పీపుల్ విల్ సీ షార్ట్నెస్. సో ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్స్ షార్ట్ టర్మ్స్ బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఈ ఐపీ ఎగ్జామ్స్కి లాంగ్ టర్మ్ అంటే 1 year 2 year కాలేజీలకు వెళ్ళటం యూజ్ అవుతుంది. క్లియరా? సో కాబట్టి జాగ్రత్త. 5 దిస్ థింగ్. సో ఏం రాయాలి? న్యూమరేటర్, రైట్ డౌన్ ఫస్ట్ దిస్ థింగ్. వీ నో దట్. ఈ స్టెప్ రాయాలి. ఏమని రాస్తారో ఎవరన్నా చెప్తారా? వీ నో దట్. ఏం తెలుసు? వీ నో దట్ న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్, స్పెల్ ఇట్, ఆల్ఫా ఇంటూ డినామినేటర్ ప్లస్ బీటా ఇంటూ denominator dash plus gamma. Are you getting? లైవ్ వీడియో కనీసం 1000 మెంబర్స్ కన్నా రీచ్ అవ్వాలనేది యాస్పిరేషన్ నాది. బట్ ఎస్టర్డేస్ వీడియో ఇట్ వాజ్ స్టాప్ నియర్లీ 500. అంటే మీలో చాలామంది జస్ట్ వాచ్ చేస్తున్నారు, బట్ యూ పీపుల్ నాట్ సపోర్టింగ్. సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ డియర్. మ్యూచువల్ సపోర్ట్ ఆల్వేస్ మేక్స్ బోత్ విన్నర్స్. విన్ సిచ్యువేషన్ అంటారు దాన్ని. రేపు కంపెనీస్లోకి వెళ్తే మనకు ఉండాల్సింది అదే. ఒక ప్రోడక్ట్ మనం ఏదన్నా తయారు చేసినప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ విన్ అవ్వాలి, ఆ ప్రోడక్ట్ కొన్న వాళ్ళకు కూడా అది బెనిఫిట్ అవ్వాలి. అట్లా ఉండాలన్నమాట అది. సో మ్యూచువల్ విన్నింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద బెస్ట్ వెపన్ డియర్. సో ఈ వీడియో అన్న 1000కి రీచ్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఏం లేదురా, దీన్ని 1 million కూడా చేయొచ్చు తెలుసా మీకు?
మనం చేసే క్లాస్ను 1 million మెంబర్స్కి కూడా పంపించవచ్చు. బట్ దేర్ అన్నెసెసరీ వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ లాడ్ ఆఫ్ మనీ. ఎవరికైనా మనీయే కదా, ఎందుకు మనకు అంత అవసరం? అవసరమైనోడల్లా చూస్తాడు, కానీ అది మనం ఒక్కసారి షేర్ చేయటం వల్ల పోయేది ఏమీ లేదు. రైట్ రా, వెళ్తున్నాను, త్వరగా వినండి. న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ డినామినేటర్ బీటా. ఇప్పుడు నాకు ఆల్ఫా బీటా గామా మీరు చెప్తే దెన్ ఐ ఫీల్ దట్ యూ పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ. సో చెప్పండి త్వరగా. 2 sin x ప్లస్ 3 cos x ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ చెప్పు ఆల్ఫా ఇంటూ డినామినేటర్ 3 sin x ప్లస్ 4 cos x ప్లస్ 5 ప్లస్ బీటా టైమ్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఎంత నాన్న చెప్పండి. 3 cos x మైనస్ 4 sin x ప్లస్ 0 ఉంటుంది. సో గామా. కెన్ యూ give me alpha beta gamma quickly by comparing? Write 3 equations. Don't forget to write 3 equations. Those 3 equations writing will have 1 mark. ఆ 2 ఈక్వేషన్స్ని మనం రాయటం వల్లనే 3 ఈక్వేషన్స్ రాయటానికే they will give 1 mark. Shall I move? What are the first equations? Compare both the sides. Sin x. ఆ స్టెప్ రాయాలి. ఏంట్రా స్టెప్? Can anyone of you say what is the step? On comparing coefficients of sin x, cos x, constant on both sides. అర్థమైందా? On both sides. This is the first thing. So coefficient of sin x implies పెట్టేసి what is the coefficient of sin x by this side? 2 is equal to 3 alpha. Write down that 3 alpha plus minus 4 beta equation 1. Coefficient of cos x is, can you give me what is the coefficient of cos x is? Quick ga cheyali. Coefficient of cos x is 3 equal 4 alpha. adena 3 equal 4 alpha. Next plus 3 beta plus 3 beta, that's it. Next constant is 4 is equal చెప్పండి 4 is equal to what you are getting 5 alpha plus gamma. 5 alpha plus gamma. Can you give me alpha beta gamma values quickly? సాల్వ్ చేస్తున్నారా? How to get alpha and beta? Use these 2 equations. Use equation 1, 2, 3. Use equation 1, 2, 3. So when you solve these, ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్పాను రా ఇందాక. ఇది యాక్చువల్లీ మీకు స్కూల్స్లో నేర్పుతారు, బట్ లెట్ మీ టీచ్ ఇట్ హౌ టు సాల్వ్ ఇట్ రానన్న. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? హౌ టు సాల్వ్ ఇట్ చెప్పండి, ఎలా సాల్వ్ చేయాలో. ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది, కాబట్టి ఫస్ట్ దాన్ని ఏం చేయాలి? 4 తోటి ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని 3తో మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై అండ్ డూ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ గివ్ మీ ద ఆన్సర్ క్విక్గా చెప్పాలి. షల్ ఐ మూవ్? చెప్పండి ఏమైందో. 8 and 9 డిఫరెన్స్ ఈజ్ -1. 12 ఆల్ఫాలు పోయినాయి. సో మైనస్ difference is -1 is equal to -16 and -9 -25 beta. So beta is 1/25. Check చేయండి. Right? That's the beta value. Have you got it? What is alpha value? రే తప్పు వస్తున్నట్టుంది, చెక్ చేయండి అందరు సరిగ్గా. బీటా కదా 1/25. సంజన, చెక్ ఇట్. So when I put beta there, what is my alpha is? 2 is equal to 3 alpha minus 4/25. Calculations matters.
8 to 9 -1 రా. 3 4 just 12, 4 3 just 12. ఆల్ఫా పోతుందిగా సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు, వచ్చేది మరి బీటానేగా. -16 -9 -25 బీటా. నేను చేస్తుంది కరెక్ట్ అనుకుంటా, చెక్ చేయండి మీరు. సో వాట్, దీని నుండి ఇప్పుడు 2 = 3 ఆల్ఫా -4 ఇంటూ అది. సో ఆల్ఫా ఎంత అయిందో చెప్పండి. 54/25 ఇంటూ 3. కట్ చేస్తే 3తో పోతుందా? 3తో పోతుంది. చూడండి ఎంత వస్తుంది. 54 అంటే 9 టైమ్సా? ఇది 1 టైమ్ అండ్ 24 8 times. 18/25. Alpha is 18/25. Beta is 1/25. Then what about gamma ra? Gamma directly you will get from here. So gamma is 4 minus 5 into 18/25. Kangar padadu, confuse avuddu 5 times. 20 minus means LCM this there 2/5. Check it all of you. ఇవి వచ్చినాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఇంకా దిస్ ఆల్ఫా బీటా గామా విల్ డిసైడ్ యువర్ ఆన్సర్. వెదర్ యూ విల్ గెట్ ఫుల్ ఆర్ వెదర్ యూ విల్ గెట్ లెస్ మార్క్స్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై దిస్ ఆల్ఫా బీటా గామా వాల్యూస్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గాట్ దిస్ ఆల్ఫా బీటా గామా? మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే సాల్వింగ్ అని మనకు కూడా నేర్చుకున్నాం. వీ లర్న్డ్ దట్ సాల్వింగ్ ఈజ్ వెరీ టఫ్ ఫర్ అవర్ పీపుల్ బికాజ్ కరోనా కిల్డ్ ఆల్ అవర్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ సాల్వింగ్. సో వన్స్ యూ గట్ ఆల్ఫా బీటా గామా దెన్ యూ నో ద ప్రాసెస్ నా. చేయగలుగుతారా? మిగతాది నేనే చైనా. షల్ ఐ డూ దెన్? సో పుట్ దేర్. therefore numerator is equal to alpha means how much you got? Alpha means 18/25. 25 denominator plus, that is alpha. Beta is 1/25 denominator derivative plus gamma is 2/5. That's what we got. Now what? Divide with the denominator and do integral of numerator by denominator d of x. Got it? Is equal to denominator divide చేస్తాం కదా, లేకపోతే ముందే డివైడ్ చేయండి రాబాయ్, మళ్ళీ మీరు అక్కడ తీసుకెళ్ళి దీన్ని ఏదో పాడు చేసేస్తారు. ఇంటూ 1/denominator. దట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. Very lengthy, beautiful question. Don't spoil it. So next what? So denominator gone. So what? 18/25x. ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే అంతేనా వచ్చేది? లేదా ఇంకొక స్టెప్ ఎక్స్టెండ్ చేద్దామంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 18/25 dx. నెక్స్ట్ ఏం మిగులుతుందా? 1/25 ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డినామినేటర్ డాష్ బై డినామినేటర్ dx plus 2/5 ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1/denominator dx. ఎక్కుతుందా? దిస్ లెంత్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో చెప్పండి ఏమవుతుందో. therefore 18/25x, that is the first step, plus 1/25 ln mod denominator, put denominator value there, plus 2/5 integral of 1/denominator dx. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? ఇక్కడ ఒక స్టెప్ వాడాను. ఈ స్టెప్ ఎంతమందికి అర్థమైంది మరో చెప్పండి. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ స్టెప్ ఐ యూజ్డ్ ఇట్ యాజ్ ln mod. If you don't know that, in the exam write it. Note. Like this you have to write. Integral of f dash of x by f of x dx. Function and its derivative. Unte answer ఏందంట? ln mod f of x plus c. ఎక్కిందా? ln mod f of x plus c. You have to put that fellow in the box. You have to put that fellow in the box. Is it right here? So the last step is very crucial. How to do that? దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఏమనాలంటే therefore our question is equal to ఏమొచ్చిందిరా? 18/25
18 by 25x Adure is saying that, sir, I got 700 below rank because of you in Eamcet. Really? If that is thing means, great. That's a good news. Right. So next one. 1 by 25 ln mod. Ln mod. Endra denominator అంతా చూడండి ఎంత లెందీగా వచ్చిందో 3 sin x plus 4 cos x plus 5 ln mod 3 sin x plus 4 cos x plus 5 plus 2 by 5 into, you assume it is I1. That is the most important thing. Can you say it here? 2 by 5 into I1. ఇప్పుడు I1కి మళ్ళా సపరేట్ కట్టాలి. దిస్ ఈజ్ ద క్రూషియల్ థింగ్. I1 ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dx by 3 sin x plus 4 cos x plus 5. ఎక్కిందా? కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు బండకు వస్తుంది ఆన్సర్. ఓపిక ఉండాలి. మరి ఫ్రీగా ఇస్తారేమి 7 మార్క్స్? టైం ఇచ్చిండుగా, పండగ చేసుకొని రాయాలి. రైట్. సో వాట్ ఈస్ this question can be done? What is the way to solve this question? Can any one of you? What is the way to solve this question? Quick ga. ఏం లేదురా, సింపుల్గా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. యు నో హాఫ్ యాంగిల్ ఫార్ములా, లెట్ tan x by 2 equal to t. This is the first step. Can you say let tan x by 2 is t? Next one is from this, that's beautiful Rasanjana. Differentiate on both sides. Secant square x by 2 into 1 by 2 into dx is equal to dt. That is the first step. Therefore, dx value will become what, Ranana? 2 dt by secant square of x by 2 means what? 1 plus tan square by 2 means 1 plus t square. That is a dx. Similarly, tan x is x by 2 is t means sin x will become what? Can anyone of you give me? Sin x will become as sin x will become as quick 2t by 1 plus t square. Cos x will become as 1 minus t square by 1 plus t square. Ardhamainda? Now put everything in the question. Therefore, I1 is, నువ్వు ఇక్కడ ఏమనుకోవాలంటే దీన్ని ఈక్వేషన్ 1నో 2నో ఏదో అనుకో, బట్ ఆల్రెడీ అనుకున్నది అనుకోవద్దు. రైట్? ఆల్రెడీ వీ అజ్యూమ్డ్ సంథింగ్, సో షుడ్ నాట్ యూస్ దాట్. సో ఇవన్నీ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే I1 ఏమవుతుందో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పండి. I1 ఈజ్ can you check it what? I1 is integral dx by numerator 3 sin x plus 4 cos x plus 5 Megroj Sein. Which batch you are? Which batch you are in Roots Academy? I am putting all those values which we wrote. Target 2. So send details to our WhatsApp number. Now that screenshot and everything, I will add you Nitin Jain. Right, no issue. We will add you, Ranana, after this class. Please send the details, I will add directly. So take down LCM. 2 dt by 60
plus 4 minus 4t square plus 5 plus 5t square. Right? So what this fellow will become ra? Integral 2 dt. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే అందరు వదిలేసి వస్తారు, అది మనకు ఫెచ్చింగ్ అవుతుంది. టీ స్క్వైర్ ప్లస్ 60 ప్లస్ 9 ఎక్కిందా? సో దిస్ ఫెలో ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ యు నో మై డియర్, 2 dt by t plus 3 whole square. So last step we are writing, therefore I1 is 2 times of integral of dt by t plus 3 whole square, nothing but minus 2 into, array 1 by x square integration entara nanna, minus 1 by x plus c, remember that value. So this is nothing but minus 1 by t plus 3 plus c. But what is ఇక్కడ ప్లస్ కదా, minus 2 ఎందుకు వచ్చింది? So minus 2 by, what is this t we assumed ra? Did you remember what is t? Tan x by 2 plus 3. ఇది మన I1 వాల్యూ. దీన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టేస్తే దెన్ అవర్ ఆన్సర్ వచ్చినట్టే. You take this fellow I1 and put where? Put here in the equation 1. In the equation 1, then you will get answer. ఎంతమందికి ఇది అర్థమైందిరా నాన్న? ఎంతమందికి అర్థమైందిరా నాన్న ఇది? కెన్ యూ ప్లీజ్ పుట్ ఇట్ డియర్? నిజంగా అర్థమైందా? చెక్ చేయండి. మిస్టర్ కౌశేక్, ఫర్ ఆల్ దిస్ షార్ట్ టర్మ్ details and all you will get directly to your WhatsApp number. Our people will send it, but whatever we are saying here, 9866915814 is there na. So please ఆ నెంబర్కి ఒక్కసారి వాట్సాప్లో సే హాయ్ ఎస్టీబీ, దట్స్ ఇట్. అవర్ పీపుల్ విల్ సెండ్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్. ఇస్ ఇట్ రైట్ డియర్? షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? And those who are registering for offline or online by paying 5,000, now they are getting 20% discount in the course fee. So that's a great opportunity. 20% means almost for offline it's together adds nearly 5,000 to 6,000. So great opportunity, use that my dear. సరే రండి, ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నా. అర్థమైందా? ఎవరికైనా డౌట్ ఉన్నాయా ఇక్కడ? Is there anyone has a doubt? Right, shall I move on? Shall I move to the next? Wonderful, Anana. I think you can do this question. Yes? Can you do it? You can do it. I know you can do it. This is another good question. Take down this beautiful question here. Quick. All of you take down this beautiful question. We are going to solve it now. అర్థమైందా? This model is a little bit confused, sir, anta. Right? Wonderful. Nothing to worry. I am here, na. I'll help you, my dear. I will help you. Nothing to worry. We are going to help you. Nothing to worry. Question lo chinna correction undi ranana. Can you please do that small correction? Typing mistake. Integral of 6x plus 5 under root of 6 minus 2x square plus x dx. Can you try to write it clearly in the notebook? Quick. Notes lo clear ga neat ga రాయండి. That is very 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 important here. And number of times అడుగుతూ ఉన్నారు అన్న. Number of times అడుగుతున్నారు. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఎలా ఉంటాయి అంటారా, మామూలుగా ఎలా ఉంటే
ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో, ఇంటిగ్రేషన్ త్రూ అవుట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫంక్షన్ ఇట్స్ డెరివేటివ్, ఇదొక ఫార్మాట్. కింద ఫంక్షన్ ఉందనుకో, మీద దాని డెరివేటివ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. కింద ఫంక్షన్కి రూట్ ఉందనుకో, సో ఇది కదా ఫంక్షన్, దాని డెరివేటివ్ మీద ఉండాలి. ఎప్పుడు ఏముండాలంటే ఫంక్షను దాని డెరివేటివ్స్ ఉండాలి. అజ్యూమ్ నౌ అవర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ దిస్ థింగ్ రా, ఇన్సైడ్ రూట్ ఈజ్ అవర్ ఫంక్షన్ నౌ. వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ డెరివేటివ్ రా? 1 - 4x ఓన్లీనా? ఎంతమందికి అర్థమైంది ఇది? గాట్ ఇట్ వాట్ ఐ సెడ్? హ్యావ్ యూ గాట్ ఇట్ హియర్ వాట్ ఐ సెడ్? ఇస్ దేర్ ఎనీ వీడియో లాగింగ్? నెట్ కనెక్షన్, నెట్ ప్రాబ్లం అనుకుంటా. Yeah, it's lagging, I think. Wait for 1-2 minutes. Internet connection. రిఫ్రెష్ కొట్టండి ఒకసారి, అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే f(x) ఇంటూ f' ఉంది, f(x) బై f' ఉంది. యూ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ డియర్. ఇట్స్ బ్లర్ ఆల్సో, సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ రా. Is it clear now? Elena? సరే వినండి, చెప్తాను వినండి, ఎందుకంటే టైం పరిగెడతా ఉంది. సో వీ విల్ అజ్యూమ్ క్లియర్ బట్ ల్యాగ్. ఓకే, can move forward. Sometimes disturbances will come, but nothing to worry. That fellow you have to write a into derivative of f' plus b. Okay, is equal to numerator or is equal to that function which is there 6x plus 5. That function you have to write like this. So marla cheptuna vinu, whatever they gave there, that 6x plus 5, you have to write it as a into f' plus b. Who is f' ra? That fellow which is inside is there in a root. That is our function now. So that fellow which is there inside root is your function now. Therefore చెప్పండి ఏమవుతుందో. Therefore 6x plus 5 is equal to a into f' is 1 minus how much? 4x plus beta. What is a b? On comparing coefficients, can you give me a, b ra? And comparing coefficients is 6 is equal, you have to write it elaborately, right? 6 is equal to minus 4a. So a is minus 3 by 2. Similarly 5, that is a constant, is equal to a plus b. So b is 5 plus 3 by 2. So how much it is? 13 by 2. 13 by 2. Clear, my dear? Therefore put AB there and you can get direct answer. Yokka question చెప్తాను, కొంచెం లాగ్ అవుతున్నట్టుంది వీడియో. స్టిల్ డిస్టర్బెన్స్ ఇస్ కమింగ్. ఇంటర్నెట్ 10:44 కూడా ఎవడాడుతున్నాడు రా భయ్.
ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ రా. బి వచ్చింది, ఎంత వచ్చింది? 13/2. దేర్ ఫోర్ ఏ ఎలా వస్తుంది? ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 5 మైనస్ బి. 5 మైనస్ 13/2 అంటే ఎంతనా? -3/2. దట్స్ ఇట్. -3/2. Now can you put all those values and give me the answer is then? Therefore 6x plus 5 into under root of okay చెప్పాను. That you have to rewrite as how to write right. ఎక్కిందా లేదా? ఇది స్ట్రక్ అవుతుందని చెప్తున్నారు చాలామంది. బట్ చెప్పాలి అంటే మీకు కొన్ని బ్యూటిఫుల్ ఫార్ములాస్ తెలియాలరా. రైట్ డియర్, ఐ థింక్ ఇట్స్ స్ట్రక్కింగ్ డ్యూ టు టెక్నికల్ ఇష్యూస్. We will continue tomorrow. Right? Thank you. Right here. Thank you.